Hi guys! Again, this is your Ate Zen, your friendly sister who will assist you to excel in Excel. In my previous video, na-mention natin or na-discuss natin yung ways how to track or how to record your sales transaction for a day and for a month and per item. Na-discuss natin doon na we can record through a notebook, using a journal ledger, using the Excel spreadsheet if we have system at home, and of course, the system application. And I suggested or I recommended na gumamit tayo ng Excel spreadsheet kasi nga mas mabilis siyang gamitin, more accurate, and easy to maintain. At the end of that video, nabanggit ko rin na tutulungan ko kayo how to compute your sales transaction using Excel formulas. So, ang tanong natin last time is, how to compute sales transactions? Kasi kung minsan nagtataka tayo, paano nga ba nag-arrive yung amount na to? Bakit isang click lang lumabas na yung amount? So, nagwo-wonder tayo, paano nga ba nangyari yun? So, tutulungan ko kayo paano nakukuha ang mga amount na nakikita natin sa system natin. So, today, ang ating lesson ay creation of basic operation formula in Excel. Before we jump into that, sa pag-create ng mga formulas, di-discuss muna natin what are the ways in computing our sales transactions. Ano ba yung mga particular na ginagamit natin or paano natin siya nakukompute. So, how to calculate your sales? First is manually. Of course, this is applicable sa mga mathematicians natin out there, yung mga magagaling sa math, yung mga nasa genes na nila, nananalaytay sa dugo nila ang math, na pag sinabing 10 times 10 is equals to 100. So at the back of their mind, alam na nila kaagad ang sagot, hindi sila nahihirapan. So once na nakuha na nila or alam na nila yung sagot or yung amount, that particular amount, i-enter lang nila sa Excel, ito-type lang nila sa Excel. Next is, of course, gumamit ng calculator, si Mr. C, ang ating friendly assistant ng mga businessman, ng mga accountants, and ng mga nanay at mga tatay na gumagawa ng budget at home. So, lahat ng operations na gusto nating compute, magagamit natin si calculator. Hindi lang yung mga basic operations na multiplication, division, addition, subtraction, pero marami pang ibang operations na pwedeng gawin si calculator. Depende na lang kung ano yung gamit nyo na calculator. And the last one is using Excel functions. As I mentioned in my previous video, maraming formula na available sa Excel. So, might as well gamitin natin. Libre naman siya, so gamitin natin para mapakinabangan, di ba? Ang tanong ngayon is, how? Paano ba talaga? Paano ba ate? So, ngayon, gagabayan ko kayo. We will go to my sales data or to my file para makagawa tayo ng basic formulas. So, ito yung data ko last time. So, ano yung mga field na available? Meron tayong date, the item sold, quantity, the unit price, and the sales value. So, ang aim natin ngayon is malaman natin ang total per line. So, for example, in the first line, ang nabenta natin is pencil, quantity is 5, ang unit price is 14. By the way, nakikita nyo may formula dito, VLOOKUP formula. So, baka mawindang kayo, maguluhan kayo. Gusto nyo malaman kung paano gawin ang VLOOKUP formula, please check my previous video. Diniscuss ko doon yung paano gumawa ng VLOOKUP formula and may mga scenarios doon pag nagkaroon ng error or paano i-fix ang range sa formula. So, please go and check that video. But today, magko-concentrate tayo sa mga basic operations. Okay? So, gusto natin i-multiply itong 5 times 14 para makaderive tayo ng sales value for this particular line. So, how to do it? We'll start our operation with either a plus sign or an equal sign. Okay? So, kahit alin man dyan, pwede. Walang problema. So, ngayon, gagamitin ko is equal sign. Just point your cursor sa C, column C, line 4. Ito siya. And then, key in yung asterisk.
So asterisk represents multiplication, okay? So we can also use addition, we can use subtraction, or division. So ano mang basic operation na gusto nyo, pwedeng-pwede sa formula nito. But this time, gagamitin natin ang multiplication. Then, i-multiply natin siya sa D4. So column D, line 4. Then, enter. Ayan. So, 70. I-recheck natin. 5 times 14. Okay, get your calculator and recheck. Tama ba? 70? I think tama naman, di ba? So, kakopy lang natin yung formula sa first line. We'll go to the last line and copy it to the rest of the rows. So, lahat na ng lines merong sales value. So, per day, per item, meron na tayong sales value. Hindi na tayo may hirapang malaman kung magkano yung total value per line item. Ngayon naman, gusto nating malaman magkano ang total sales ko for a month. Yung ginawa natin kanina is per line item. Ngayon naman is per month. Yung the totality na ng sales natin for the month. So, there are two ways to do that. Either gamitin natin tong function icon na to, or gumamit tayo ng manual formula. First, papakita ko sa iyo paano gamitin tong fx function na to. So, just click this icon, and then sum, kita nyo dito sum. If you want to add, you use sum. Okay? And then click OK. Ano yung mga, saan panggagaling yung i-add natin? So, basically from E4. Ito siya. So, kaya E4. Okay? Pwede natin i-point. E4. Okay? And then, i-drag lang natin hanggang sa baba. Hanggang dyan. So, hanggang E48. So, E4 to E4 to 8. Yan yung range na kailangan natin i-total. So, ang total niya is 39,529. So, pag gusto natin i-recheck, i-highlight lang natin lahat ng value. Okay? And makita natin ito sa baba. 39,529. So, tally naman siya, di ba? So, our total is 39,529. Lalagyan lang natin dito ng label, total sales. Okay? So, the next way, o isang paraan para malaman natin ang total sales is using a typing a manual formula. Again, I will start my formula with an equal sign, and then type sum. Then open the formula with a parenthesis and highlight all the amounts that you want to sum or you want to total, and close the formula with a parenthesis again, and then click enter. So, same 39,529 ang lumabas. Ngayon, marunong na tayo how to perform or to create basic operations and how to use the formula sum. Sa next video ko, tuturuan ko kayo how to summarize naman our total sales per item. So here, we have 7 items being sold by the bookshop. So ang gagawin natin is, kukunin natin, sa-summarize natin magkano ang nabenta nating pencil, magkano ang notebook, eraser, crayons, and so forth and so on. So tutulungan ko kayo using sum if formula. Okay? So, that's it for now, guys. Kung meron kayong mga formulas na gustong malaman or gustong magkaroon ng clarification, please let me know. Write it in the comment section below para makagawa ako ng bagong video at ma-answer yung mga queries ninyo. But for this time, bye muna. Please don't forget to hit the subscribe button, hit the bell for new notifications, and share and like na rin. Salamat. God bless everyone. Bye.